All right. So welcome to the 10th class. I guess there are some new registrations in the past few days. So all the previous 9 classes are available on the YouTube channel. And because you joined in between, I still try to make it somewhat simpler for you to follow. But still, we cover deeper insights based on the past lectures. So to fully understand, you will have to go through the past lectures. All right. So our today's focus will be coding for AI. And I will revisit Python basics. Okay, this is one of our last lecture on coding. So in the past 2 or 3 lectures, we have looked at different aspects of coding. Okay. Okay. And I'm also looking at some of the questions, so I'll try to answer them in a few seconds. All right. But for you to practice coding, if you're a new student, you will not learn it in the first time. Okay. So we'll have to little bit revise the sessions again, the past recordings which we have made available. You will have to go through them again, okay? And practice along the way. And the students who probably are joining in the first or second class, in the past few classes, we have learned how to run this Python coding on the online Google Cloud. You can run it using your phone, you can run it using your laptop, okay? So try to follow that. And if you're learning intermediate, in the first few lectures, we have covered a lot of details on AI, what is AI, and so on. Okay, so please follow that as well. All right. And if you're not registered, you're watching this a recorded version of the class. You can register yourself by following the QR code, and the form has a lot of details about the classes, syllabus, and so on. All right. Any questions, you can put it on the YouTube live stream chat. Okay. And some people are asking that the Colab notebook has commas. So that is like, there are certain things. There are a lot of comments and all in the Colab notebooks because I add them so that you can understand. Like the code, you can write comments. What is this code doing? Like we are loading the data set, we are creating a model, we are training AI and stuff, right? So those kind of things. Those things we take care, okay? And I think the live stream people are a little bit, a few of the students are telling me that there is audio or video problem in the YouTube live stream. So let me just validate it once more so we can fix it and then we can move forward, okay? All right. So I just validated, I think the voice is clear using my test. So hopefully please check your network. I can see like the recorded version on the live stream is clean. So please validate at your end. The students who have any questions, please put it on the live stream chat on the YouTube. Okay, that is the best way for you to ask your questions. So I just validated, I think, and I will kind of answer your questions there. All right. Because we have a lot of audience in the Google Meet, it's like often not possible to answer all your questions here. Okay. Okay. So let's move forward. Yeah, so our class is Fridays and Saturdays. So this is the first class of the week. And tomorrow we'll have the second class of this week. We share joining information in the WhatsApp groups. So I looked at your feedback forms and a lot of the questions from the past few classes. I try to follow it, okay? So from my experience, the 2-3 kind of questions which come up. First question is around coding, like how much coding, how you can learn it. So follow the last 2-3 lectures in which we started learning coding. And I've also shared the notebook, the code with you. So you need to run it and practice it. So coding you will learn by practice. AI, I can teach you, we can go in detail, but the coding part will become more comfortable as you practice more, okay? Second part, I'm only teaching Python for AI. We are only learning Python, which is needed in AI. Python code is load big, so you can develop websites, mobile apps using Python. We are not covering that, okay?
The data structures part, the data part is common across websites, mobiles. Those things which you are learning here will help you almost everywhere. But the AI part is something which we are after. This is the most advanced form of learning today, and we are trying to do that. Okay. And then there are other questions around like AI applications, projects. So for projects, we have another batch for higher students, and those batch is mostly for college students. They are working on their projects. I think if you want to apply, you will have to check some of the previous WhatsApp groups, or you can send me an email and I will share with you details. But the project batch requires you to have more knowledge, for you to be more like deeper into AI. So basically, you should have at least done the intro course. So previous batch of intro course was completed and students did join project batch. Okay. All right. Now continuing further, there are other questions around AI applications and those stuff. So I'll tell those students to go through the second lectures. We went through that in that lectures. So some of the students who joined intermediate, they probably didn't get that information. So please follow first few lectures. Okay. So let's focus on today's topic, how to start coding for ML problems, right? So this is $1 million question. So if you probably search online, you will get a lot of blogs, and it's very hard. Like, where should you get started? Okay. So like I taught you, okay, that it gets started with data, AI, and output. These are the things actually via which we create AI systems, right? All right. Now, each of these steps is what we are after in coding. So data, we saw how we can represent numbers in Python, because AI, yes, at the end of the day, cannot understand text or images. We will have to give it numbers. We are also looking into how to define AI. This is something which we will learn in the next few lectures, that how to define AI, like neural networks, decision trees. I'll give you a little bit overview of these things also as we go towards the more deeper into the course. And output also, you will see that in the books code which I share with you, how do we get AI outputs and so on, right? For example, in one of the lecture, like around 2 to 3 lectures ago, we saw that this is how we represent image in the form of numbers, and we saw that how we write in Python. All right. Now, for the basic questions around AI ML, please go through the first lecture. We learn about and stuff. And the second thing is difference between AI, data science, ML. I will teach you that just in the next lecture. So wait for once more. I'll teach you what is AI versus what is machine learning versus what is data science, how they are different, how they are same. In here, we are just using same AI and ML interchangeably, but there is a difference, and we will learn that. Okay. So I'm teaching you things early on, so you have a little bit high level idea. Then I'll start explaining and defining these things. Okay. So we need to write a program which combines data, processing on data, cleaning of data, simplifying data, defining AI models to learn from data. Okay. So data, like defining means like writing numbers in Python, basically. Processing on data means that since it's a lot of data, how to understand which is cleaned part, which is not cleaned part, those kind of things. So we'll look at simpler examples. Okay. AI model defining means how we create neural networks, how we create simpler models. So these are the three things which generally we do on data only. So this first part mostly is data and operations on data, and finally output from the data. I defined in certain classes functional aspects, so that will help you to understand this better. Okay, so a little bit revise those things. First part of program, what is program like itself? So I've defined this in the last few lectures, but today let me go through it again, and then we'll go forward. Okay. So program is like a set of instructions written in a programming language, which tells computer what to do. So programming language is a form of interaction with the computer. Computer understands their language, like Python, Java, C++. Computer doesn't understand English or our own languages as such today. There are some intermediaries available, but still the coding, most of the coding is done in like programming languages only. What is the meaning of coding here is, what is the meaning of program is we write certain instructions which tell computer what to do. Like there are instructions on how to create tea, there are instructions on how to maybe create a particular curry which you like. Similarly, there are instructions on how a program or computer can learn. Okay. ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ. Okay. ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. Okay.
ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏजेस ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਲਰਾਈਟ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏजेस ਆਪਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਲਿਖਣੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਾਈਥਨ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਪਾਈਥਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਲਰਾਈਟ, so finally we are defining data which is done by data structures, and we are defining operations on data, like which is actually operators, the decision flows and loops and so on. Okay, these are the two things which we are going to done in a programming language: define data structures, define operations on data. Okay, so the Python for AI, in which we are going to learn like what kind of Python language constructs are needed for AI. We are going to define data using data structures, and we are going to define operations on data like operators, decision flows, loops, which will define AI models, train AI models, test AI models. All right. Now there are already libraries and modules which we have been using in our notebooks. These libraries and modules are rewritten pieces of codes, all right, which we use again and again. For example, NumPy, Pandas, Matplotlib is already available as a library. NumPy is used to do operations on data. Pandas is used to do operations on data. We also define data in these libraries. Matplotlib is used to visualize data, to create plots on data, like the graphs. TensorFlow, Keras is to create AI models. These are the libraries which we already have and which we are going to use it. All right. So this exercise I've gone through in the past. You can actually again follow it by pausing the screen, but in this exercise, you see the basic operations in Python. Let's go through those operations again, but you see those basic operations in this exercise, okay? If you have any questions in these operations, please write it in the chat and I'll answer your questions, all right? But the computer which is following these operations, you can also see it as a programming point of view, as a programmable machine. Computer also gets inputs, outputs, like, you know, AI has input data, output data. This is what computer generally does, is simple heuristics, simple instructions. In the AI, we are making here a very smart decision-making machine. AI is running on the computer in the same way. It's taking input, AI algorithm is running, and it's giving us output. In reality, computer is itself a programmable machine with input and output units. We have a control unit, arithmetic and logical unit, ALU, and storage units. If you have done computer science in 8th, 9th, and 10th standard, you might have seen such a figure with storage units, RAM, memory, and control units, ALU. Don't worry if you have not seen this, all right? But in reality, we have input unit, output unit, and we are doing operations actually. And these operations are more smarter AI operations now, all right? How do we tell computer to do stuff like we discussed? It's a programming language point of view. So computer doesn't understand, say, English or Punjabi or Hindi. We write it in high level language, like in the form of functions, printing text, checking operations, assignment. These are operators, conditions, if, else, right? These kind of stuff. We'll little bit look at this again today. But these things which we write in a high level language like Python or Java or C++. In this course, we are learning Python. This high level language is converted into machine code, which computer runs, the 0 and 1s. How it converts, we are not learning that, so don't worry about it. But you should know how to write the Python part so computer can convert it, all right? But this Python is enough for us to express programs in a way which is closer to our own language. Because Python is very closer to English in a way, you can say, much easier to learn, all right? Assembly language, machine code is harder to learn, all right? So Python basics, let us revisit, and then we'll go further deeper. So in the Python, the simplest thing is called variable. Variable is a place in memory which has a name and where we store a value. For example, temperature is equal to 78. Temperature is a variable, and we are storing 78 value in it. This is how we define a variable. We can assign value to a variable, like you see here. Value can be of different types, like temperature F is 78. It's an integer value. It can be 78.5. It's a decimal value, like double digits and so on. And then we can actually do operations on these values, arithmetic and logical operations, all right? So operations are like very similar to mathematical operations, which we learn in the schools, like plus, minus, multiplication. But these operations, when you do on data, which you take randomly at runtime, they can make very powerful things, okay? We'll see that. But these operations we also use in AI, all right? So Python operators are like arithmetic operators, comparison operators, logical operators, and assignment operators, okay?
Arithmetic operators actually are very closer to mathematical operators, which you see plus, minus, division, multiplication. Comparison operators like a number is less than, greater than. We compare the numbers. Logical operators actually are similar to truth values or gates. You know, whether A is true and B is also true. Logical first order logical operations. All right. Assignment operators where we assign values. Let us look at them further. So these are like arithmetic operators, plus, minus, multiplication, division. This is how we convert like temperature in Celsius to temperature in Fahrenheit. This is something which I also covered in the last class. I'm revising it to make sure that this is something which is very important and you should learn, okay? Write it in the chat if you're learning Python for the first time. Please write it in the chat on the YouTube live stream. I'll just wait for your responses for 10-20 seconds. And we'll also continue learning, but I'll keep track of your responses, okay? So these operations are something which like you easily have learned, very easy to understand. But these are the things when you put A and B different values, we get different results, like A hold 10 and B hold 20. Then 10 plus 20 is 30, or like 20 minus 10 is 10, like all those values you can come up with, all right? So a lot of students are learning for the first time, so that's fine. So most important things are we define, say, variables, and on that we define operators like here. And these operators can be of many different types. And simple types are like mathematical operators, okay? Little bit more tough types, which you probably have never seen, are like equality, inequality, less than, greater than, all right? These are needed, for example, when you want to test if temperature is greater than 80, or the temperature is greater than, say, 99, and probably the child has a fever, right? Simple heuristics, simple, very simple AI you can create, all right? Assume another thing is logical operators. So these are first order logic. These logics you actually see a lot in ML notebooks also. I am using them very less so as not to confuse you, all right? But these logical operations, for example, is like if temperature is greater than 80 or humidity is greater than 30, or means one of the values true. A or B is like if A holds true and B holds false, then A and B means both of them has to be true. But only one of them is true, so the result will be false. So basically, you're checking certain first order logics. If you have never learned first order logic, so don't worry. But it's good to know about this, that in language we use this a lot. Okay. Basically, you are defining some complex decision making rules, and these logics help us there. And then let us look at different types of data. So, you know, we define variable, we assign it a value, but you can assign it a number value, you can assign the string value. String means like text values, right? Boolean, actually, you can assign it as 0 or 1 digit, true or false. It's a flip, Boolean value, bool. And list, like we learned about the list, you can define it a set of numbers, many numbers together, okay? And next, let's continue to do certain interesting things. For example, to find, say, area of triangle, a rectangle, right? Width and height. And so we have width, we have height, width star height 300. So this is like a very simple assigning two variables and multiplying them. Okay. We can also assign variables 20.5, 15.25, and then the results will be different. So this is like more like a decimal values in place, and these are integer values. So we can define integers, we can define float or double values, which has decimal in place. When you first work with Python, if this is the first time, don't worry. What basically it means is that Python can handle these decimal numbers and multiply it for you, okay? And then list we learned a lot in the past, but actually you can write a lot of variables together and put them in square brackets like this. These square brackets, this list has 4 values. So you want to club together a lot of numbers. Like this lot of numbers can be images, can be roll numbers of a student, and so on. So in here, these are just 2 colors and 2 numbers, red and blue, and 100 and 365. So we can put together these kind of braces, okay? And the list starts from 0. So for example, we can do operations on list. A2 is equal to A2 plus 50. So this is 0, 1, and 2 is 100. 100 plus 50, 150, okay? That's what you're seeing here. All right. How many of you understood this basic Python variables operations? Okay, give me a thumbs up if you understood it. We are covering this for the second, third time. So I was covering it again to make sure that you understand it. Okay. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸੋ that you understood it. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸੋ, all right? And we'll stop here for a few seconds to make sure that you are understanding it, okay?
Okay, and let me also check the audience myself. All right. Okay. So again, the people are on the Google Meet. If you have any questions, please ask it in the YouTube chat. Okay. All right. All right. So at a high level, understand it in this way. We need to store data. So data can be stored in variables, list, arrays, numpy arrays, pandas, 4 or 5 things. We'll mostly use list or arrays. Okay. We need to store the data. After that, operations on data. Operations on data will be 2 types. At a high level, mathematical operations, logical operations. These are the simple operations which you see. Another kind of operations will be like through logical and or some comparison with like if else, those kind of operations. And these operations are not very hard, very easy. We'll understand this slowly. You define data and then you check if the number is less than 10, if the number is greater than 10, if the number is even, odd, this kind of things. Okay. Assignment operator means that you're assigning value, like a is equal to 2 is equal to is an assignment operator. You're assigning value to 2 you're assigning value to a of 2 value 2, right? A is equal to 2, b is equal to 3, any values you have in mind, or a is equal to your name, b is equal to your roll number, right? All right. Let's continue further. So this is something not very hard to learn. So my advice is to revise and revisit the recordings once again, and that will help you to understand it better. Okay. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਟ ਸਾਰੀ ਪਾਈਥਨ ਕੋਡਿੰਗ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡੇਟਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡੇਟਾ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੇਟਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਰੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲਿਸਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ, ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਸ ਦੈਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਮੈਥ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। All right. And if you have any questions, you will have to write it in the YouTube chat actually. So Google Meet audience, I'm not able to like see your questions in the Google Meet. मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ YouTube chat ਦਾ ਲਿੰਕ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ YouTube chat ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। So let's continue further. Okay. So first let us continue and make a simple decision making rule. जो simple decisions Python ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, actually ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਤੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਫ ਐਲਸ ਲੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੂਪ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਸਟਰਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੂਪ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਲੂਪਸ? ਜਸਟ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਥੰਬਸ ਅਪ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਈਥਨ ਵਿੱਚ ਲੂਪਸ ਦਾ ਪਤਾ ਆ। ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਲਰਾਈਟ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਫॉर एग्जांपल if a number is less than 10 you want to print your name again and again, है ना, इस तरह ਦਾ ਕੁਝ। or if temperature is greater than 30 ਤੁਸੀਂ AC ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੂਪ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ 30 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ AC ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਬੇਬੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 99 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੈ, ਮੇਬੀ ਗਿਵ ਇਟ ਅ ਫੀਵਰ ਮੈਡੀਸਿਨ। ਹਿਊਰਿਸਟਿਕਸ ਨੇ, ਲੂਪਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਡਿੰਗ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੂਪਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਿੰਪਲਰ ਹਿਊਰਿਸਟਿਕ 1960 ਦੀ 70 ਦੀ AI ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ AI ਕਾਫੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੂਪਸ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਡਿਸੀਜਨ ਫਲੋ ਸਿੰਪਲ ਲੂਪ ਆਪਾਂ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੋ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ 'ਚ ਨਵਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਐਡ ਕਰਨ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਰੂਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਚ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਾ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਨਵਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਪੇਜ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਜੇ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਡੋਂਟ ਰਾਈਟ ਇਟ, ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਐਨ ਆਰਟੀਕਲ ਔਨ AI, ਤੁਸੀਂ AI ਸਰਚ ਕਰੋ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੇ AI ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਯੈਸ। ਸੋ
don't have to write on AI, but maybe write on AI in farming, right? AI in agriculture. ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ AI in agriculture ਨਹੀਂ ਹੈ, AI in farming ਹੈਗਾ, AI in farming ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਲਾਈਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਰੂਲਸ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਫ ਐਲਸ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਗਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਫ ਐਲਸ ਦਾ ਪਤਾ ਆ? ਥੰਬਸ ਅਪ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਯੂ ਰਾਈਟ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਇਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਇਫ ਐਲਸ। ਉਹ ਵੀ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਦੈਟ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਲੈਟ ਮੀ ਵੇਟ ਮੋਰ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਫ ਐਲਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਓਕੇ, ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਬੇਸ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਅਸ ਰਨ ਦਿਸ ਨੋਟਬੁੱਕ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ ਇਨ ਡਿਟੇਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਡਿੰਗ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਮੋਸਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ AI ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂਜ਼ ਕੇਸਿਸ ਵਾਸਤੇ। ਕੱਲ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ AI ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਵੈਨ ਆਈ ਐਮ ਟੀਚਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ AI, ML, ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਹੈ ਕੋਡਿੰਗ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਡਿੰਗ ਦੀ ਨੋਟਬੁੱਕ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਲਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਓਕੇ, ਆਲਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਡਿੰਗ ਦੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਡਿੰਗ ਦੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਲੋਲੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ। ਓਕੇ, ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਿੰਪਲਰ AI ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ AI 60 70s ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਬੇਸਡ AI ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਫ ਐਲਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੂਪਸ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋਲੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ AI ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨੋਟਬੁੱਕ ਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਨ ਟਾਈਮ, ਰਨ ਆਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੈਲ ਬਾਏ ਸੈਲ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਐਂਟਰ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਿਓ ਸੈਲ ਬਾਏ ਸੈਲ ਕਿਵੇਂ ਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਨ ਕਰੰਟ ਸੈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਕਰੋਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਊਡ ਤੇ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਚੈੱਕ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨੰਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕ ਇਫ ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੀ 10। ਇਫ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 5, 10 is greater than 5. ਓਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗਾ the number is greater than 5 and ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, let us assign it a number 3. now 3 is not greater than 5. ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3 is not greater than 5. 5 is not greater than 5. 5 is equal to 5. 6 is greater than 5. ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ 6 ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇਫ ਐਲਸ ਰੂਲ। ਓਕੇ, this line runs only when condition is true. ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਈਥਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਲਨ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਚੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਾਈਥਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਸਪੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਈਥਨ ਦੀ ਸਪੇਸਿੰਗ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ। ਓਕੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਐਰਰ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇੰਡੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਰਨ ਕਰੋਗੇ ਇਟ ਵਿਲ ਵਰਕ ਵੈਰੀ ਫਾਈਨ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਲਸ ਲਗਾਤਾ ਇਫ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਸ, ਇਫ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 5 ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5, number is 3. okay, less than or equal to 5. 3 is less than or equal to 5. The number is maybe say 6. So 6 is greater than 5. Okay, maybe the number is 0. So 0 is less than or equal to 5. मतलब ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਦਿਸ ਲਾਈਨ ਰਨਸ ਵੈਨ ਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ, ਆ ਵਾਲੀ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ।
Okay. So let me send the link on the YouTube chat as well. I think the Colab notebook, the link बच्चे YouTube chat which मांग रहे हैं. So let me put the link on the YouTube chat. Okay. So give me a few seconds. Okay. So ਤੁਸੀਂ YouTube chat ਤੇ link open कर सकते हो. मैं just link share कर देता है. Okay. All right. So let's continue further. Okay. ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਿਲਰ ਸਪੇਸਿੰਗ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇ ਓਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਥਨ ਦੀ ਬੇਸਿਕਸ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਆਪ ਵੀ ਪੜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਓਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਨਫ ਆ ਏਆਈ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੇ ਲਾਈਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਓਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਦਾ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਅਬਜ਼ਰਵ ਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 7 ਨੰਬਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 10 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 10 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 5 ਸੋ ਜੀ ਇਫ ਐਲਸ ਇਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਟਰੂ ਹੋਏਗੀ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 7 7 is greater than 10 no 7 is greater than 5 yes तो ਇੱਥੇ true ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਓਕੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਰਨ ਕਰੇਗਾ 5 ਔਰ ਬਿਲੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ 5 ਅਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ greater than 10 ਵੀ ਨਹੀਂ true ਹੈ 5 greater than 5 ਵੀ ਨਹੀਂ true ਹੈ 5 is equal to 5 so ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਰਨ ਹੋਏਗੀ 5 ਔਰ ਬਿਲੋ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਓਕੇ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦਾ ਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਟੋਟਲ ਸਕੋਰ ਨੇ 100 ਲਾਈਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸਕੋਰ 100 ਆਏ ਜੇ ਸਕੋਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 90 ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਲੈਂਟ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 70 ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਪ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 85 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਸੋ 85 ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ ਲਾਈਕ AI ਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ 65 AI says keep practicing इसलिए आ रहा है क्योंकि लास्ट वाली कंडीशन ट्रू है 65 is not greater than 90 or not greater than 70 है ना पहले दो कंडीशन फॉल्स हो जाती है ऑलराइट इन द रियल यूज ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਲਾਈਕ if student is greater than 18 like that's probably they are eligible for scholarship and the grade should be also greater than 70 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੇਡਸ ਆਪਾਂ 60 ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਐਲੀਜੀਬਲ ਫॉर ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਬਟ ਨੀਡਸ ਬੈਟਰ ਗ੍ਰੇਡਸ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਮੇਬੀ 75 ਓਕੇ the student is eligible for scholarship ਓਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਟਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੂਪਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਓਕੇ ਏਜ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 20 ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਹੁਣ 18 ਇਅਰਸ ਦਾ ਏਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਲੀਜੀਬਲ ਫॉर ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਆਲਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਮਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਥੀਸ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਪਾਈਥਨ ਸਿੰਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਿਊ ਲਾਈਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ ਮੈਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਸਲੈਸ਼ n ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਲੈਸ਼ n ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਪੇਸ ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਛੱਡਤੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆ ਇਹ ਵਾਲੀ ਓਕੇ ਓਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ AI ਨਾਲ ਚੈਟਬੋਟ ਬਣਾਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਰੂਲ ਬੇਸਡ ਚੈਟਬੋਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ AI ਚੈਟਬੋਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਚੈਟਬੋਟ ਜੋ 60 70 ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਣਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਤਲਬ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਾ this is the AI chatbot user input ਹੈ hello तो ਜੇ user ਨੇ hello ਦਿੱਤਾ ਤੇ say hi there how I can assist you ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ bye have a good day ਤੇ hi there how I can assist you ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਤੇ bye ਹੈ ਨਾ तो ਲਿਖ ਦੇਗਾ आपके good bye have a good day ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਹਰਿਸਟਿਕ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹੁਣ LLM ਚੈਟ GPT ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਚੈਟ GPT ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਚੈਟਬੋਟ 60 ਦੇ ਹਰਿਸਟਿਕ ਰੂਲ ਬੇਸਡ ਮੈਚਿੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਓਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲੋਨ ਅਪਰੂਵਲ ਸਿਸਟਮ ਬੈਂਕ ਦਾ
ਕਾਫੀ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਯੂਐਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਬਲ ਸਕੋਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਸੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 50,000 ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ 700 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਨ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਕਮ 30,000 ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 650, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਨ ਅੰਡਰ ਰਿਵਿਊ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੇ ਬੀ ਹਿਊਮਨ ਵਿਲ ਰਿਵਿਊ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੋਨ ਡਿਨਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ। ਸੱਚ ਸਿਸਟਮਸ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਈ ਮੈਨੀ ਬੈਂਕਸ, ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਟ ਇਹ ਸਿੰਪਲਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। 60,000 ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਲੋਨ ਅਪਰੂਵ, ਮੇ ਬੀ 40,000 ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਲੋਨ ਲਾਈਕ ਅੰਡਰ ਰਿਵਿਊ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 50,000 ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ। सेकंड कंडीशन ट्रू है, 40,000 is greater than 30,000 and credit score भी ठीक है, and then it's going under review। इसे दो कंडीशन चेक हो रही है एंड नाल, इनकम भी ज्यादा होनी चाहिए तो क्रेडिट स्कोर भी ज्यादा होना चाहिए। एंड का मतलब दोनों चीजें ठीक होनी चाहिए। ऑलराइट, ओके ओके, सो लेट अस स्टॉप हियर। इस तो बाद ਆਪਾਂ कुछ एक दो चीजें और कवर करनी ने। गिव मी अ थम्स अप इफ यू अंडरस्टूड एट ए हाई लेवल। जो आप कवर करने की कोशिश कर रहे थे, सिंपल डिसीजन मेकिंग रूल, इफ एल्स कंडीशंस है ना, इन्होंने थोड़ा प्रैक्टिस दोबारा करो एंड ओके। किन्ने बच्चे ने जिन्होंने पहली बारी पाइथन सीख रहे हैं तो उन्होंने कुछ हाई लेवल समझ आया? जस्ट राइट इट इन द चैट, ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ समझ आया? ओके ऑलराइट, आई थिंक बच्चों को काफी समझ आया, सो दैट्स गुड गुड थिंग। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। लास्ट ਤੇ मैं इस ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਪਾਈਥਨ ਮੋਡਿਊਲਸ, ਨਮਪਾਈ ਪਾਂਡਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ। So Python module actually a file consisting of Python code which can define function variables। ਉਹ Python code ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ functions code variables define ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਂਡਾਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਪਾਈ, ਟੈਂਸਰਫਲੋ, scikit-learn ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਟਪਲੋਟਲਿਬ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋਡਿਊਲਸ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, just give me a thumbs up if you have seen these names like matplotlib, pandas, numpy, tensorflow, scikit-learn। okay, ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਟਪਲੋਟਲਿਬ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਾਈਥਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਪਲੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਪਲੋਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਂਡਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਲਾਈਕ ਨੰਬਰਸ ਟੈਕਸਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਪਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਰੇਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਅਗੇਨ ਨੰਬਰਸ ਲਾਈਕ ਇਮੇजेस ਵਗੈਰਾ ਨੰਪਾਈ ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਂਸਰਫਲੋ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਮਾਡਲਸ, ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮਾਡਲਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। scikit-learn ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਡਲਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸੇਮ ਹੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੈਟਪਲੋਟਲਿਬ ਤੇ ਨੰਪਾਈ ਦੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਹੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਨੂੰ ਖੋਲੋ। ਓਕੇ, ਇਹ ਮੈਟਪਲੋਟਲਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟ matplotlib.py ਪਲੋਟ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਲੋਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨੰਪਾਈ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਨੰਪਾਈ snp, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਈਥਨ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਟਪਲੋਟਲਿਬ ਨੂੰ ਨੰਪਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ line is equal to 2x plus 3, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਥੰਬਸ ਅਪ ਇਫ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ y is equal to 2x plus 3 is a line equation। ਜਿਵੇਂ y is equal to mx plus c ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 9th 10th ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੈਚਲਰ ਮਾਸਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਲਰਾਈਟ, ਆਈ ਸਟਾਪ ਹੇਅਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣ 'ਚ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਲਰਾਈਟ, ਓਕੇ, ਤੇ ਜੋ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪਲੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਟਪਲੋਟਲਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਨੰਬਰਸ ਆਪਾਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹ ਨੰਪਾਈ ਨਾਲ, ਐਨਪੀ ਨੰਪਾਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੀ। ਪਲੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੋਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਕ 100 ਨੰਬਰਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ 10 ਨੰਬਰਸ ਬਣਾ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਪਲੋਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ 0 to 10 ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 10 ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਪਲੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਪਲੋਟ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲੂ ਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਰੈੱਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਲੂ ਤੋਂ ਰੈੱਡ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ।
ਤੁਸੀਂ ਪਲੋਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਲੋਟ ਦਾ ਫਿਗਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਕੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਡ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਿਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟਰੂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਨੇ ਕੋਡ ਦੇ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਓਕੇ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਲਾਈਨ ਚਾਰਟ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਟਰ ਪਲੋਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਕੈਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡੋਟਸ ਪਲੋਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੈਡ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਡੋਟਸ। ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਕਲਾਸਸ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ, ਨੋਨ ਕੈਂਸਰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਕੁਅਰ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਸਕੁਅਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਾਸ ਦਾ ਡੇਟਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਔਲੇ ਪਲੋਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੰਪਾਈ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਰੈਂਡਮਲੀ। ਰੈਂਡਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੇਟਾ ਦੇ, ਜੋ ਰੀਅਲ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੈਂਡਮਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਲੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਡੇਟਾ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੈਂਡਮਲੀ ਡੇਟਾ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਲੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੀਚਰ 1 ਫੀਚਰ 2 ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਮੇਬੀ ਫੀਚਰ A, ਫੀਚਰ B, ਹਾਂਜੀ ਫੀਚਰ B ਨਾਮ ਦੇਤਾ, ਫੀਚਰ A ਨਾਮ ਦੇਤਾ। ਕਲਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਰੈਡ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਲੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਬਲੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੇਡਿਓ, ਰਨ ਕਰਿਓ ਚੇਂजेस ਕਰਕੇ ਸਿੰਪਲ। ਹਰ ਕਲਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਲੂ B ਲਿਖ ਦਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਲੂ ਲੈ ਲੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ R ਲਿਖ ਦਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਡ ਲੈ ਲੇਗਾ ਲਾਈਕ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਲਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 1 ਕਲਰ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਕਰੈਕਟ ਤੇ ਰੋਂਗ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਐਰਰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਓਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪਲੋਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਪਲੋਟਸ ਵੀ ਪਾਈਥਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਟਪਲੋਟਲਿਬ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਓ, ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਪਲੋਟਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆਲਰਾਈਟ, ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿੰਨੇ ਕੈਟ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਡੌਗਸ ਨੇ, ਬਰਡ ਨੇ, ਫਿਸ਼ ਨੇ, ਐਨੀਮਲ ਕਾਊਂਟ ਵਗੈਰਾ, ਪਲੋਟਸ ਮੈਟਪਲੋਟਲਿਬ ਨਾਲ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਲਰਾਈਟ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕੈਟ ਆਰ 15, ਡੌਗ ਇਜ਼ 30, ਬਰਡ ਇਜ਼ 10 ਐਂਡ ਫਿਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਤੇ ਪਲੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਟਪਲੋਟਲਿਬ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਜਸਟ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਥੰਬਸ ਅਪ ਇਫ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਮੈਟਪਲੋਟਲਿਬ ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਟਪਲੋਟਲਿਬ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਦੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੋਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਊਚਰ ਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕੋਡ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟਪਲੋਟਲਿਬ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਓਕੇ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ AI ਇੰਟਰਫੇਸ ਲਾਈਕ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਇੰਟਰਫੇਸਿਸ ਆਪਦੇ ਆਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ,